Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is teacher Siddiqa and today's class is for grade 9. We're taking lesson 8 of unit 3, Bob and Bashir, the ice creams. As is the usual, at the end of each unit we have the story that we read and listen to. And today's story is about Bob and Bashir and their ice cream story. Bob and Bashir in the first unit, we heard their story about them traveling to Australia, and then in the second unit we heard their story about going to the camp and the flying eggs, if you remember. And now we have a new story in unit 3, and it's about ice creams. Let's listen to it and then discuss it. But before that, you need to know that there are 3 questions you need to answer at the end of the story. They are: where was the tennis competition held? يعني وين عقدت مسابقة كرة المضرب؟ التنس هي كرة المضرب. competition معناها مسابقة، و held من كلمة hold ومعناها عقدت، يعني وين عملوها. تاني سؤال: why did Bob get an ice cream؟ ليش بوب راح اشترى ايس كريم؟ ايس كريم هي طبعا المثلجات او الحلوى المثلجة، لكن باللغة العربية عادة بنستخدم برضو مصطلح ايس كريم. ثالث شي عفوا: how many ice creams did Bob buy؟ يعني كم واحدة اشترى بوب من الايس كريم. Okay, so now at this point I want you to pause the video. وقف الفيديو. حاولوا تقرأوا القصة كاملة، اقرأوها كاملة مهما كانت صعبة عليكم. حاولوا تهجوا الكلمات، حاولوا تشوفوا امتى توقفوا امتى تبدوا. بعد ما تخلصوا افتحوا التراك او كملوا الفيديو واسمعوا القصة. من اهم الشغلات اللي تعملوها خلال القراءة هي انكم انتوا تحطوا خط تحت الكلمات اللي مش عارفين معناها، وممكن تعملوا دائرة على الكلمات اللي ما عرفتوا تقرأوها. لما تجوا تسمعوا الفيديو هتتابعوا، هتشوفوا هذه الكلمات هل نطقتوها صح ولا لا، وهل قدرتوا تفهموا المعنى من سياق الجملة. تمام؟ from the context. Okay, so now pause the video. وقفوا الفيديو، اقرأوها وارجعوا لي مرة تانية. هنشغل التراك. Okay, welcome back. Let's hear it. Track 22. Listen and read the story. Then answer the questions. On Wednesday afternoon, we had a surprise. Tomorrow we're all going to Southport, said Rod Border. There's a tennis competition. It's a big event. You'll see some of the best players in the world. Who's playing? Bashir asked Rod. Rod replied, well, Haytham Blewett and Khalil Ibrahim will be there. At dinner that evening, everyone talked about the tennis competition. Bashir was very excited. I used to watch a lot of tennis. It's my favourite sport, I said. Game, 4 set, plaster, cried the referee. The 2 players had been on the court for almost 3 hours. It was very hot, and they both looked exhausted. I felt exhausted too. I'd like a break, I thought. I decided to get an ice cream to cool down. Will you get me one too? Bashir asked. And me, said Paul. Me too, added Hans from behind me. Looks like you have a few ice creams to buy, Bob, said Rod. Since you're going, I'll have one too. He handed me some money. I sighed and walked away. I had to queue for a long time to buy the ice creams. I was worried. I didn't want to miss the match. I paid the ice cream seller and hurried back. I looked for Bashir and the others, but I couldn't see them. The ice creams were beginning to melt. Then I saw Rod. He was standing up. Bob, over here, he shouted. I climbed the steps towards him. Then, on the last step, I tripped. The ice creams flew into the air. They landed on Rod.
Rod wiped the ice cream off his face. He was smiling. Next time, I'd like to eat it, not wear it. Bashir was laughing. So was everyone else. Why me? I said. Why do these things always happen to me? Okay, so as you remember, in the first unit, Bob had an accident where he switched the suitcases with the old lady in the airport, remember? So he didn't have anything to wear. That was his first problem. In the second unit, he was holding the eggs, the perfectly made eggs by Bashir, and he was walking towards the tent when he also tripped and all the eggs flew. طارت البيض اللي عمله كان بشير. فبوب دائما بتحصل كانت مع المشاكل. This time they were going to this competition اللي هي مسابقة. Where was it held? هذا أول سؤال كان موجود عنا. Where was the tennis competition held? Please answer this question and show it to me later. أنا ما حقلكم الأجوبة الآن. طيب. Okay, so basically كان عطوهن خبر إنه بكرة أنتوا حتروحوا صح؟ Tomorrow we're all going to the Southport. كلنا بكرة حنروح على Southport. There is a tennis competition. It's a big event. Event تتذكر شو معنى event؟ يعني حدث. You'll see some of the best players in the world. يعني حنشوف بعض أو أفضل اللاعبين في العالم. طبعا في مجال التنس. Who's playing؟ يعني مين حيلعب بكرة؟ بشير asked Rod. تتذكروا قبل هيك قلت لكم لما نجي احنا نتكلم او نقرأ في القصة بنلاقي الجملة موجودة بين ال quotation marks اللي هي علامات بيحطوها لما ننقل الجملة كما هي على لسان أحد آخر. who's playing هذه جملة قالها مين؟ بشير. حطيناها بين quotation marks وبعدين بعدها بيقولوا عادة بشير asked or someone said وهكذا. يعني اللي قال الجملة بيجي اسمه بعد الجملة اللي اتقالت. So who's playing؟ بشير asked Rod. يعني بشير سأل رود who's playing. طيب Rod replied. شو معنى كلمة replied؟ ما حقلكم اياها، بدي اياكم ان شاء الله تطلعوا لي اياها ونشوفها، تبعتوا لي اياها على الايميل مع واجباتكم. كلمة replied جدا مهمة فبدي اياكم تعرفوا لي اياها. It's different from replay. replay غير reply. تمام؟ okay. well Hayton blew it and Khalil Ibrahim. Of course he said Khalil Ibrahim بس احنا لانه عرب ما لنا مضطرين نعوج لساننا ونغير الاسم حسب النطق الاجنبي. احنا بنقدر ننطق الاسم صحيح فبننطقه صحيح. تمام؟ الاسماء لا تتغير مع اللغات. Khalil Ibrahim will be there at dinner يعني على العشاء. That evening في ذلك المساء everyone talked about the tennis competition. يعني لما كانوا عم بيتعشوا هداك المساء everyone was talking about the tennis competition. كلهم كانوا عم بيتكلموا على التنس competition. طبعا هذا everyone talked هي the past tense of the word talk. So احنا عم نحكي past tense. Bashir was very excited also is in the past tense. What does the word excited mean؟ معناها متحمس. تمام؟ يتطلع للcompetition، متحمس للمسابقة. I used to watch a lot of tennis. It's my favorite sport, I said. Then game, fourth set and plaster, cried the referee. طبعا في المسابقة دائما في بيكون حكم أو شخص واقف هو بيبدأ لهم المسابقة وبيشوف امتى يعني الوقت وبيتابع اللي حاصل وبيوقف اللعبة. الريفري بيسموه. فهو كان عم بيقول لهم game fourth set plaster يعني استعداد وانطلاق عشان يبدأوا يلعبوا اللعبة. The two players had been on the court for almost 3 hours. The two players يعني اللاعبين الاثنين had been يعني صار لهم أو هم قاعدين on the court معناها الملعب. تمام؟ في tennis court, basketball court,
what else أي ملعب بيكون مخصص لشيء معين بنقول عليه court. تمام، court. ففي التنس كورت كانوا قاعدين هدول ال two players for almost 3 hours. قربوا من ال3 ساعات وهم قاعدين عم بيلعبوا. It was very hot. شو يعني it was very hot؟ يعني كان الجو حار جدا. And they both looked exhausted. تتذكر شو معنى كلمة exhausted؟ يعني شديد التعب. أنا فيني أقول tired معناها تعبان. exhausted تعب شديد، شدة التعب. اوكي. I felt exhausted too. يعني أنا كمان حسيت بتعب. I'd like a break I thought. شو يعني I'd like a break؟ I'd هي contraction لأي كلمة. I would I would like a break هنا بمعنى نكسر ولا بمعنى نأخذ استراحة؟ هذا هنا بمعنى استراحة. بعدين بعد ال quotation marks حطينا I thought. مين اللي عم بيفكر هون؟ I thought يعني أنا فكرت. مين اللي كان عم بيفكر؟ بوب ولا بشير؟ It was Bob. Okay, Bob is telling us the story. طيب. I decided to get an ice cream to cool down. هنا عنا السبب الثاني للسؤال الثاني. Okay, so I decided to get an ice cream to cool down. شو يعني to cool down؟ يعني حتى أبرد شوية على نفسي. Will you get me one too? بشير asked. يعني ممكن تجيب لي واحد يعني آيس كريم لي كمان. بشير asked. طبعا قلنا بنقول مين اللي سأل أو اللي تكلم بعد الجملة. فهنا كان عنا سؤال حطيناهم بين quotation marks. تمام، وكتبنا بشير asked. يعني هذا السؤال مين سأله؟ بشير. Okay, let's see what happened. And me, said Paul. Paul كمان قال أنا كمان بدي. Me too, added Hans from behind me. يعني من ورايا برضو Hans قام وقال أنا كمان. تمام. Looks like you have a few ice creams to buy, Bob. شو يعني looks like you have a few ice creams to buy؟ معناها يبدو إنك حتجيب يعني كذا آيس كريم مش واحد بس. Said Rod. Since you're going, I'll have one too. He handed me some money. لو تشوفوا هون في جملة بين quotation marks. بعدين مين اللي قالها؟ Rod. بعدين جاب لك quotation marks تانية. صح؟ وقف. خلاص خلصت الجملة. هذه quotation marks التانية برضو تعود لرود. Okay, so Rod قال أول شيء looks like you have a few ice creams to buy, Bob. يبدو إنك حتجيب كذا آيس كريم. Since you're going, بما إنك رايح, I'll have one too. وأنا كمان جيب لي معك، أنا بدي واحدة كمان. He handed me some money. هذه طبعا ما عليها quotation marks. هذا بوب نفسه عم بيقول إنه رود أعطى الفلوس. تمام؟ Okay. I sighed and walked away. شو معنى كلمة sigh؟ هذه الكلمة برضو بدي إياكم تبحثوني عنها وتعطوني معناها ضروري جدا. So reply و sigh الاثنين. And walked away. ومشي لبعيد. I had to queue for a long time to buy the ice creams. شو يعني كلمة queue؟ queue يعني نعمل صف. تمام؟ الصف الطابور بنقول عليه. بالإنجليزي البريطاني طبعا بيقولوا queue. عادة بالأمريكي بيقولوا line يعني خط. لكن queue هي الكلمة الأصح معناتها طابور. I had to queue هنا بمعنى فعل. أنا اضطريت أوقف في الطابور. تمام؟ أوكي؟ لو إجيت قلت there was a queue يعني كان هناك طابور. I had to queue هنا queue جاية verb وليس noun. أوكي؟ هي جاية فعل وليس اسم. I had to queue for a long time to buy the ice creams. يعني اضطريت أوقف لفترة طويلة أو لوقت طويل عشان أشتري الآيس كريم. I was worried. شو يعني كلمة worry؟ I worry. الworry هو القلق. تمام؟ لما الواحد يقلق شوية you worry. So I was worried.
I didn't want to miss the match. ما كنت بدي أضيع علي المباراة. I paid the ice cream seller. شو يعني seller؟ من كلمة sell. السل هو البيع، فseller هو البائع. I paid معناها دفعت له المصاري. And hurried back. كلمة hurry up, let's go, we are late. فكلمة hurry معناها أسرع، تمام؟ hurried back يعني رجعت بسرعة. hurried back معناتها رجعت على المباراة بسرعة. I looked for Bashir and the others. شو يعني I looked for Bashir and the others؟ بشير بنعرفه هو صاحبنا بشير. And the others والآخرين. ممتاز. I looked for Bashir and the others يعني بحثت عن بشير والآخرين. But I couldn't see them. I couldn't. هنا ما قال I can't see them. I can't معناها هلأ ما فيني أشوفهم. I couldn't see them يعني لم أقدر، ما قدرت أشوفهم، ما قدرت ألاقيهم. I couldn't see them. ما هم موجودين. The ice creams were beginning to melt. The ice creams were beginning to melt. لو بتلاحظوا انه احنا اغلب الكلمات اللي عم نستخدمها هي في الماضي، the past tense. اوكي؟ في الماضي، ما عدا الجمل اللي هي بتكون بين quotation marks، بين بيسموها القوسين الصغار او القوس الصغير. اوكي؟ اغلب الكلمات اللي بين quotation marks منقولة بالpresent tense، الحاضر، لانه كانت عم تحصل بوقتها. لكن اي شيء تاني عم بيكون بالماضي، زي worried، hurried back. عم نضيف ed للكلمات، صح؟ قلنا was the past tense of is and am، صح؟ كمان عنا were the ice creams لأنها مجموعة فبنقول were مو was. So the ice creams were beginning to melt. بدأوا يدوبوا. ممتاز. Then I saw Rod. He was standing up. وقتها شفت Rod. He was standing up. Stand up يعني يوقف، فهو كان واقف. Bob over here. Over here معناتها هنا أنا هنا عم بأشر له. He shouted. شو يعني shouting؟ shouting اللي هو لما الواحد يعلي صوته منيح. لسه ما عم نقول screaming. screaming اللي هو الصراخ بصوت عالي، لكن shouting اللي هو الواحد يتحدث بصوت أعلى من العادة. تمام؟ أوكي، ما بين screaming وال talking. فهي shouted. I climbed the steps towards him. كلمة climbed استخدمناها قبل هيك في climbing the mountains، يعني تسلق. فهو تسلق ال steps. steps يعني خطوات، فهو تسلق الخطوات. لا، معنى steps هنا اللي هي الدرج نفسه اللي موجود بسموه steps. I climbed the steps towards him. شو معنى كلمة towards؟ towards معناها باتجاه. تمام؟ فهي climbed the steps towards him، تسلق الدرجات باتجاه Rod. ممتاز. Then وقتها on the last step على آخر خلاص درجة I tripped. طبعا he tripped before, so you should know what the word trip mean. معناها شو معناها؟ انتوا قولوا لي المرة الجاية. I tripped. The ice creams flew into the air. Again, something else flew this time. Last time the eggs were flying, remember? They flew all over the boys in the camp. This time we have the ice cream and it flew into the air. It flew into the air معناها طار في الهواء. بعدين they landed on Rod. وقعت كلها على مين؟ على Rod. Rod wiped the ice cream off. Wiped معناها مسح. He wiped the ice cream off. If you can see off هنا مش موجودة مش مكتوبة ب F واحدة، مكتوبة ب double F. تمام؟ ال F عفوا ال off ب F واحدة غير هذه الكلمة تماما. هذه شو معناها؟ معناها مسحها من على. off يعني شالها. تمام؟ شالها. زي لما أقول take your books off of my table، يعني شيل كتابك أو كتبك من على
الطاولة. off of it يعني زيحوا من على الشيء هذا. فهي wiped the ice cream off his face يعني شال الآيس كريم من على وجهه. he was smiling يعني كان يبتسم. next time I'd like to eat it not wear it. this is funny because he meant that he was wearing it كان لابسه. فعم بيقول له المرة الجاية بتمنى اني انا اكله مش البسه مو اني ارتديه يعني. okay so Bashir was laughing معناها يضحك. so was everyone else. شو معنى so was everyone else؟ هنا معناها بشير كان عم بيضحك والآخرين أيضا. تمام والآخرين أيضا. why me I said. why do these things always happen to me؟ ليش أنا؟ ليش كل هاي الشغلات دائما بتحصل لي أنا؟ remember he said this too in the second unit when the eggs flew everywhere. This is it for today. I hope you liked the story. I hope you were able to read it. If you have any questions, as usual, please ask me at any time. Do the exercises in your workbook and show it to me in 2 days. If you have any questions, email it and I will reply to you as soon as possible. This is it. مع السلامة.